Alright, tukyeyongererayo ddala mu maaso. We are still continuing. Tukyeyongerayo era nga kyemanyi kati abo bonna abayutilizinze opportunities oba chances ne bayutilizinga mentorship sofa gye naakabawaako nga batandise okola akasente. Blessings upon you guys. Mbenyumirizaamu nnyo mwe mwenna abatandise okola akasente. So, market yaffe tuligenda nga tugenda mu what we call mature analysis. Our market moves in ranges. Our market does what? It moves in ranges. Sorry, ranges. Onfunye bulungi endowooza ompulidde. Market etambulira mu ranges. Nfuna bulungi ssebo oba nnyabo. Market ekola ki? Market etambulira mu ranges. Katugambe okuva wano market okukakasa obulungi nti market etambulira mu ranges, tugambe this was our low and high. Ekitegeeza from here to here, okuva wali, okuva wano okutuuka wano, ekitegeeza inside here is a range. Oba mugezaako kitegeera? Ekitegeeza wanino munda eba ki? Eba range. Nabagamba nti ne candlestick yo nga yo eba range. Era kyova olaba nabanyonyola ku candle range theory mu episodes eziwedde emabega oba mu lessons eziwedde emabega. Tegeeza journeys, the previous journeys I explained about candle range theory. Nfuna bulungi abakyala n'abaami. Market etambulira mu ranges. Kati gwe okutegeera range eno ekulyetingibwa etya kibeera crucial nnyo era nga ze zinene ezimu best components eza trader ali steady oba trader ali kubeera nga kyayagala akimanyi, kubanga in the process of creating this range waneno market ekola price delivery, wabula waliwo algorithm gye tutambulirako ng'egye tuyita IPDA. If you are nice tall smart money trader, you know what I'm meaning. IPDA. In full, bagita interbanked. Mufuna bulungi. Bagita IPDA. Yeyo algorithm etambuza akatale. Eno yesalawo oba price ekirire oba price eyamboke. Nabanyonyola bulungi ne mbagamba nti if we are trading with machines, to trading nazi robots, byuma, like zibera codes ebiragiro. These are programs ze basettinga, wabula nga ffe tulina okutambuza bulungi emitwe gyaffe. Tukole ki? Tulina okutambuza bulungi emitwe gyaffe tutegere ki ekigenda mu maaso. So kati njagala opeyinge bulungi attention. I want you to pay attention in this video. Okuva ku lesson 30 paka ku lesson eziddako mu maaso zolina olina okupeyinga much attention. Onfuna. What is IPDA? Interbank Price Delivery Algorithm. Eno ye algorithm ebiragiro oba bye binene ebiragiro market maker models oba kangambe ebiragiro ebitambuza market ne bigamba nti as per now tulina volume mungi, tulina supply mungi, kati tulina like demand mungi. Tukiriza akatale tukatwale wano oba akatale tukatwale wali. Kati what is a dealing range? Eno dealing range tugi establishinga nga tumaze okukola ki? Tumaze okuraninga kyosobola okuyita buy side liquidity.
ne sell side liquidity. Asuubira entegeera kase bulungi. Why? Let's say this was our buy side liquidity. That's our buy side liquidity. And this is our sell side liquidity. Ansuubira entegeerekese bulungi nnyo. To establishing a new range nga tumaze okulaninga oba okugjayo this liquidity. Katugambe this was our range. We shall establish a new range nga tumaze okulaninga ono nga tumugye tukoze high eno ne tujja ne wansi. Market etambula bweti etambulira mu bino. Ne tujjayo noono liquidity ono wa wansi oba this buy side liquidity. After us purging this liquidity ono wa waggulu nono liquidity owa wansi ekiba kiddako range empya tugenda gifoominga. Onfuna range empya tuba tugenda kola ki? Tuba tugenda gifoominga. Kitegeeza eno ye range empya kubanga eno enkadde tumaze okugjayo liquidity waayo owa sell side ne liquidity waayo owa buy side. Onfuna bulungi? Tuba tumaze okugjayo liquidity ono owa buy side ne liquidity owa sell side. Ntegeeza CB oba BC. In most cases, traders abasinga bakozesa short forms. Era olaba akagambo CB bategera simanyi buy side liquidity and BC. Buy side liquidity. BC. Munfuna bulungi. Ekitegeeza kati as per now tucreatinze a new range. Munfuna kati muneno mu range nabasomesako types of liquidity. Mu range eno mwe mubeera internal liquidity. Internal range liquidity. Ngenda biddamu paka mu bitegeere. Internal range liquidity. Ndowooza kati mulitegeera wa ekigambo range liquidity we kiva. Ne external range liquidity. Range liquidity. Munfuna oba muntegeera bulungi. Waneno ekigambo we kiva. Why? If we are in a range, wetubeera nti tuli munda mwa range, liquidity abeera mu range muneno munda mubeeramu liquidity. Kati ate n'ebweru ku lows nezi highs kubeerako liquidity. Ezo lows nezi highs eziri ebweru wa range eyo. Kukola ki? Kubeerako liquidity oba liquidity. Tegeeza liquidity I mean money sente ze tutaga mu katale oba agalinga amafuta ga movement. Major move ebeera mu katale yonna ebe yeetaaga liquidity kubanga ono liquidity abeeranga catalyst. Catalyst in the process eyangu yako market movement. Munfuna bulungi. Kati waneno ipuda. Eno ipuda, this system oba binene biragiro, eno algorithm ekola ki? Egenda noonya bu liquidity obuli ku bu highs ne bu lows. Ne bu lows buneno, bu fair value gaps obuli munda w'eno range. Erabe bukola liquidity amala oba how worth a day. Inti market ye esobola nti ipuda esobola okuddayo ate esindika akatale oba esobola kati right now tugambe yavudde waneno waggulu neve no mu sell side nejja ne offloadinga volume eyo yenna oba ezo sente neziwa baneno aba buy side ne bagamba kati it's your turn mugule naye nga tenaba bawa egenda soka yetegereze no waggulu ekuyetinzeyo liquidity market ye nongejja mu range mulimu liquidity oba mulimu sente zimala ki tegeeza volume ki ali mu eno range then that market esobola okudecidinga gambe nti okay tudde waggulu oba muntegeera bulungi then eno market decidinga egambe nti okay tudde munda mu eyo range tusooke tujjayo bunene obwo liquidity then tudde wansi. Munfuna bulungi. Ate wogendako ku gundi ku advanced levels ez'okukolamu analysis kati ono
this is also another type of analysis. Okutegeera nti I'm in this range. This is technical analysis. Ngenda biba nyonyola maaso awo gye bujjako. Naye kati this is a daily time frame. Osobola ogamba nti kale kati ipuda oluusi ekolaganira what we call a 60 candlestick theory. Nga egenda noonya candlesticks. Ogenda gamba nti okay, from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kweno kando okubeewo line. Ozidis okubeewo line eyesooka obale candles endala 4 obale ne candles endala 6 oba bala abiri bala this is 20 ogateko 20 omala okugatako 20 endala tugambe 20 endala sijja zibala tugambe 20 endala zikomaawo ogateko ne 20 endala zonna endala zikomaawo. This is a range eno ye 60 candle IPDA theory oba yeno range theory eya IPDA nga okolede what we call a daily time frame buli kande eri waneno nga ya lunako osooke olabe mu nnaku nkaaga emabega IPDA ebadde yeeyisa etya oba candlesticks zibadde zitambula zitya in different ranges. Ofuna in the what? In different ranges. Nakugambye to establish a new range, you have to purge what we call sell side liquidity and buy side liquidity. Awo ogenda ogambira nti kati fine range njekubye oba range njemaze. Wewetegereza obulungi waneeno tuli mu range yaffe empya. Oba sorry. Trend line. Eno yali low. This was a low. Bagijjawo eno candlestick ne forming a low endala. Wetegereza obulungi in this range kati laba in that very range high yo range yajjayo sell side liquidity laba kati gwe trader this is all your part. Trader guneno gonna mulimu gwo soma oba analyzing soko tunulireko mu nnaku nkaaga emabega ki ekibaddewo range zibadde zitambula zitya. Ranges zibadde zitambula zitya kati laba eno high bagijjeyo kando oba range kati right now market yakuliitinze range empya nga eno high we banaagijjayo n'eno low ne bagijjayo market tugenda kubeera nga tuli mu range empya naye as per now we are still in this range oba muntegeera market wenajjayo eno low nejjayo no buy side liquidity nemukuba wali ne duplicating oba ne like ne liquidating eno low nejijjayo nejja ne trading amweyo eno high already yo bagimaze kati market heimu webeera nti eri kutambulirako ya theory eya range eri kuheiminga on this low ejijjeyo wemala okujjayo eno low market egenda kubeera nga ecreatinga range empya oba mukitegedde market egenda kubanga ejjayo range empya. Oba muntegedde bulungi awo nkiddamu kasita emala okupajinga kasita the moment it purges these highs and lows ntegeeza buy side liquidity and sell side liquidity then our market egenda creating a range empya naye nga ekolera ku algorithm yegituma lwaki tugamba nti eno IPDA ya mutawaana nnyo oba ya mugaso nnyo olina okutegeera how IPDA algorithm oba IPDA ekola etya kubanga data yenna ba forex traders gwe bakozesa aterekebwa mu central banks kati central banks zineno nga nawe wuli ekigambo interbank price delivery algorithm banks zikwatagana ze zistowalinga data at specific moments netugamba nti kati banka yaterese data mu kinene ekibangirizi banka yerina data oweno range onfuna banka yekola ki central banks ze zirina data oweno range kati banka yerina data nti sente kati ennyingi ziri mu kitundu kino oba mu kitundu kino mulimu sente entono katugende tujjeyo eno high eno gyolaba yeriko sente nyingi kikyo kye bayita IPDA ye determining a price movement ye determining wa awali sente nyingi yegamba nti okay sorry mbadde neerabidde ate yo teyeerabira
kati katukole bwe tuti negamba oh there is liquidity here, this internal range liquidity waliwo waneeno gundi waliwo ki imbalance eno eri waneeno negamba nti kale ku luno eno olunaku we tunaabeerayo ne financial news oba economic news zonna ngenda kuba kando empanvu okuva waneeno paka waneeno nzigale oba nzigyeyo no liquidity then nzire waggulu. Lwaki? That's what we call IPDA. That algorithm yestowalinga data ku key spots negamba nti kati market wetuuka waneeno tegenda kusukawo, market wetuuka waneeno erina okusukawo. Onfuna bulungi gye tuyita interbank price delivery algorithm ye determining range ya market oba market ranges. So eno video katugikomya waneeto tugenda kola video mpanvu katweyongereyo mu maaso ne videos yaffe eddako oba with another episode tegeza lesson oba jane naye nga congratulations tugenze nga tusuka kuwe twandikomye oba like we are advancing seriously era nga kyemanyi abaana abasinga batandise okubeera profitable aba batandika naffe ku YouTube channel yaffe ne ya Trade Up Uganda. Mpozi another thing which I can highly advise you is musharinga link ne baganda bamwe bayige binene ebitu baganda bange. Don't wish your friend to be a bricklayer oba akuba amatafali oba akola emirimu emichafu naye muyigiriza akazannyo ayige. It's all about okubeera n'obwongo gwe woteeka kyendi kusomesa mu bwongo n'okikola bulungi bro, you will thank me later. Yeah, you will thank me later. Otherwise katubikomye wano, let's end here.